Thank you, Victoria, for the beautiful introduction. Um, just to add on to that, we also have our practice growing because we have lots of clients coming in and asking us to transform them from the regular to the agile. So, going ahead with my presentation for today, as you can see, it's our journey, the journey of Deloitte from being the regular, traditional clockwork work at IA to a better, faster, happier. It does not mean that the clockwork was bad, but it just means that we are getting onto a platform which will give you a more improved version of the IA that you're already doing. So moving on, as you can as you can see, I have the following contents to cover today. Of course, our introduction, types of agile, the agile onion, that's going to be interesting, the challenges we faced, then the transformation journeys, and of course, the outcomes. So, like Victoria introduced me, I'm Rupali Illal. I'm a solution manager with Agile. I have had almost 16 plus years of experience in IT and IA. I have worked with various clients, various domains, various organizations. Uh, I have changed 6 companies. I love change, and Agile is all about change. So I adore working for Agile. It's a passion for me, basically, because uh, it has given me the window to certain things which I could see, have been happening on a very day-to-day basis, and which we could not fix. Agile gave us that path to fix those shortcomings in our deliverables, or in the way we worked in the teams, and of course our own projects. So that's where I come from, and a little bit of Deloitte. So Deloitte is into organizing uh, agile transformations for a lot of companies which are small, medium, large. Uh, it doesn't matter, but it's a challenge, and we ask our clients to take up that challenge, to change, to look into a different mirror, and become more focused on the outcomes, enable them to become better, give give a stronger value, give sooner, faster work outputs, and of course a happier team. So that is what Deloitte is trying to do. We started off our IA journey on a very small scale. In fact, we started it internally with few of our internal teams. And when it worked out really fine, we showcased it to other clients, and they were very excited to take it up. And today, we have almost 20 engagements, which we have successfully transformed and are successfully transforming. Going ahead, so agile is not something that you just take it with a cup of coffee. It's not a process, it's a methodology, and this methodology gives you a lot of options. It's not just one way of doing agile. There are a lot of frameworks which run on the agile values and principles. So we have to look for the right basket depending on various features like how big is the organization, how many people are working, what is the type of work that you're doing, what is the regular size of the team, how much work are you doing at one point of time, a lot of things. So we have to look for the agile basket. We have to look for the basket to put in our process. So I will not go into too much of a detail, but as you can see here, I have listed down certain frameworks. There's Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming, Crystal, Dynamic System Development, and Feature Driven. All these frameworks adhere to the values and principles of Agile. There are different ways of working. Most of the companies today who are going for Agile IA prefer Scrum and Kanban. Very simple reason being that Scrum and Kanban both are very easy to implement, easy to adapt and adopt.
Also, Kanban is for smaller organizations. It's easier for them, whereas Scrum can be done in any organization, and we can tailor it as per the organization's requirements, keeping the values and principles intact. Going forward, so we have the agile onion. I'm sure you all must be wondering what I'm doing with a picture of an onion here, but the best way to represent the layers of agile was the onion. So that was what we could think of, and that is how the representation has come. So if you can see here, the rings actually depict certain areas. There will be tools, practices, principles, values, and mindset. What do we really mean by that is from tools and practices which look small but are as important to every project, we handhold each and every team with iterative and incremental value of delivery, or the outcome has to be in such a way that you have to keep the tools and practices intact. We have to collaborate with the company's tools, we have to collaborate with the company's practices, and still make it a self organizational and a cross functional team, right? So that is why we are taking up the tools and practices at the lowest level, but does not mean that it is not important. It is very important, but we start off with that basically because they are already ready with practices and tools of their own, and we have to map agile to it. The other thing that we have to map, and which is considerably the bigger area of focus for us, is the mindset or the way of working. So agile uh, is not just changing the process and asking the team to shift from one way of working to another way of working. It's the shift of change of thought process. It's the way you think of how you're working, and that is the biggest area of work that agile has to do. And believe me, that's the toughest as well, because organizations have worked through generations in a certain way, and for them to change into a new mindset is very difficult, and that is exactly what we want them to do. Going ahead, we have the values and principles that I spoke about in the previous slide. Agile supports the following values and principles. Values which support us to change the mindset of people, so that they understand that the way they were working before can be improved to work better by adopting these values. The values that we come across is individuals and interactions, collaboration with the clients and the customers, as well as the internal stakeholders, creating impact and change, and responding to change. So these values basically tell us that we have to focus more on people rather than focus more on the process. Does not mean that process is not important. Processing is important, planning is important, but when we say individuals and interactions, we give value to people interactions. We give value to individuals who are performing the task rather than giving importance to the task itself. Collaboration, of course, collaboration with the teams, collaboration with the stakeholders, collaborations with the clients, collaborations with our internal management as well. Why? Because when you collaborate with all these areas, you get faster feedbacks, you are able to do your work better, and the senior management, the internal and external stakeholders, they know what you're doing. They know exactly where you are, when will you finish, what are you doing right now, what is your plan ahead. And that is why collaboration is very important. Creating impact and change. When we plan, when we plan ahead, it's important that we plan thinking, understanding that there is going to be an impact on the plan that we are making. If we decide that we've made this plan and next 5 years I'm not going to change the plan, it's not going to happen, right? So when we make that plan, or when we think of doing something, we have to understand that it might be subject to change, and that is what creating impact and change means. You have to see to it that your feedbacks that come in will also impact your
your plan, and you have to change and update according to that. Then responding to change. Res- how do you respond? When you're planning, you have to see to it that you plan only for a small period of time, and then go ahead, take the feedback from internal and external stakeholders, and then respond to that change by updating the plan, right? And then we have the principles. Of course, the principles are many. I will not go into detailing for that, but as you can see, it actually takes care of a lot of essential and important areas of delivery, like satisfaction through delivery, welcome change, sustaining delivery, excellence through reflection, and quite a few others. Uh, Let me go ahead. Challenges. So we had quite a few challenges when we started transformations, and I would like to talk about that. Some of the common challenges that I would like to talk about. The first one was people hate change. They absolutely do not like to change, and it's not just the senior management, it's the junior management, it's everybody who is connected with that work. Now, that is the first thing that we had to tackle in most of our clients. They want to do agile, but they want to do it without changing, and that does not happen. So that was one of the first challenges. uh, we did we did change their thought process, and we have successfully made them understand why agile, and we have come out victorious. But this is one area which is the most difficult to tackle. I know it's not easy to understand, but when we actually get into it, it's going to, it impacts basically with work, with our way of way of doing things, our daily affairs, everything changes, and that has to be accepted, and that is difficult. So that was one of the first challenge we had. The second challenge we had was uh, myths of agile that most people have. For example, most people think that agile says no planning. Not true. We do plan, but we plan only for a small period of time, and we implement it, we showcase it to the internal and external stakeholders, we take the feedback and we refresh the plan. But we don't plan for the next 4 or 5 months, because we know that it is subject to change. The second thing is no documentation. Of course, we have documentation, but we don't value that long, 100 200 pages of documentation. No, we believe in short and concise documentation, what is exactly required and is important for us. And that is what Agile supports. So, myth, no documentation is not right. Easy to implement, definitely not right. It's very difficult to implement Agile. It is, like I said, it's not just the change of process, it's the way of working that has to change, it is the thinking that has to change. Each and every person has to think agile, and that is very difficult to come through. But it's not impossible. If we decide to do it, we can. And of course, agile is a silver bullet, is something that I have heard so many times, but it's not. It's not a silver bullet. It's, in fact, it's not a bullet at all. It is a very slow and thought provoking transformation that each and every company could go through, and will see change, will see the outcome, will see positive outcome, will see the change, but they need time. It needs time and it needs patience. So these are the few myths that we also come across, and it's a challenge for us to you know uh, let the clients know that this is not true. The third challenge that we have faced very regularly is team is servant to the leader. Now, Agile does not support this. Agile supports that the leader should be a servant leader, and the team has to take its own decisions. Leader will lead, but he will not lead you to do your work. He will lead you to make you understand on how work has to be done. In case you need that leader's help, he will bind the team together. He or she will
bring the team closer and make them work as a team. Agile believes in organizing, in self organizing teams. It does not believe in a leader leading each and everything. Most of you must have seen the project manager is generally the bottleneck because all the team members, who, whatever many team mates are there, 10, 12 of them, they will all be, reporting to the project manager, and the project manager is overwhelmed with lots of work and unable to create things. So here what happens is you take your own decisions and you bring about the change. That is what we support here. Uh, any questions? I know there's a questioner session at the end. If you want, I can. Question at the end. Let's move. Yeah. Okay. So the transformation journeys. This would be a quick one because uh, we have quite a few transformation journeys, but I have collected all of the transformation journeys into few pointers that we actually went through, and the most common kind of approach that we take. So how do we deliver the agile work? As you can see on on your left, it shows the linear way of working for IA as of today. So we plan, we have field work, we review, and then we have report issuance. But when we work in the agile way of working, we have something called the iterative way of showcasing. What does this mean? It's again plan, fieldwork, and review, but we do it in a cycle of 2 weeks instead of doing it all together, so that we can report the point of view, or we can showcase a small report every 2 weeks to the internal and external stakeholders so that they give their feedbacks and we can work over that. So again, we plan over the feedback, we do the field work, we review, and we report. The report will obviously have feedbacks and then it goes on. So this is the way we plan to put our clients into the agile mode of working. This is a simple roadmap that we have adopted for most of our organizations. As you can see, it's divided into 4 phases. The first phase is obviously the agile pilot, where you have a small workshop. You have trained coaches and teams who will facilitate, who will check or assess on how the team is, where are they standing right now. Then we launch a lab and a boot camp where you have a very high level understanding of agile. Then we understand on the early adopters. What this really means is we identify areas which can be easily adapted to agile, and then we start off with phase 2. What do we do in phase 2 is once we have found out which of these areas can be adapted easily, we start off our pilot by preparing the teams, by scaling them to understand agile. This is again done by a follow-up workshop, which is another boot camp, where we get into the nitty-gritties, the internal areas of how to work in the agile mode of working for their projects. Once that is over, then we have phase 3, where we bring up to date coaches internally. We bring scrum masters, we bring product owners up to date so that they can work and understand well. And once that is done, then we have a product owner training, and then we go to phase 4. Phase 4 is all about designing the future state. Once they are already agile, then what do we go do ahead? We have a portfolio level workshop, which is generally for the senior management. And then we have an agile continued adoption, which means that we give them a kind of a post governance model on what to do once the transformation is complete and the coaches are out. And then, of course, we assess the agile future state. So this is our pathway. Outcomes. Well, we have a lot of outcomes. This is one of the IT outcomes that you can see that the rework has reduced. We had reduced errors. We had 0 misses of work. So all the list of things that were asked by the client were delivered to the client, obviously, which meant that there was 100% satisfaction of delivery. And of course,
because we had faster feedbacks from the clients and we gave them the work faster, we also had a 20% schedule reduction, which obviously meant that we saved a lot of money. So billing obviously was one of the factors. Going on to Agile IA, we had increased stakeholder engagement, which led to faster feedbacks and, of course, 2 times faster completion of work. Uh, Better management effectiveness, which led to happier teams because now the teams knew what they were doing and they were being recognized by the senior stakeholders as well, which gave them full scope on how to complete their work and what to complete because they already had a goal in place for the next 2 weeks. Also, team empowerment and increased engagement, obviously, because they were owning what they were doing, they were self organized, they knew what they had to do, and they were not dependent on one person. Like it will show you ahead. This also increased the productivity by 10 to 15% because there was no bottleneck, because of which we could increase our productivity. People could take their own decisions. We had insights due to prioritizations of high risk items. So because the risk items were prioritized earlier, the the outputs were faster, and mitigation of risks obviously helped in getting our work done in an easier and a better form. Faster value due to reduced cycle time, obviously, and of course, we had happier stakeholders and teams. So these are some of the publications and links that if you would like to go through in Agile, you can go through. We can take up questions. Before that, we have this QR code which you can scan for an upgraded version of this deck, which if you want, you can take up. Victoria? Thank you so much for your presentation. I'm just interested, this is a great picture on how it's happening in the world. But what picture and what situation do we have in Ukraine? And if we are interested in this, so we are part of this audit society and we can make a short survey right now. And I'm asking the whole participants inside of our conference here to participate in the survey, as well as our online participants. You also have this possibility. Now on your screen you will see the instruction on how to open this Slido survey on your screen. Please change this. Can I stop sharing, Victoria? Yes. Okay, no problem. Okay. So now you can see another QR code on your screen. You can use this one and you will see a page for this Slido survey. And each of you is able to participate in this survey, and this is the case when your opinion does matter, and we expect to see your all opinions. So the first question is about a specific IT tool, application or solution. So does your organization use such tool for internal audit processes? Let's wait a little bit because we have also online participants. Okay, so more or less we see this picture and we can see that about 70% of our organizations, they do not have such IT tool or specification, and this is the area for future improvements and future changes of internal audit function. So we are moving to the next question. It's a second question, and this question is, do your internal auditors still complain about daily routine, manual work, or each audit procedure? Whether you have such situation in your companies, please answer. So, on another hand, we can see that we have such complaints,
And about 80 of our colleagues, they really complain on daily routines. So next question. Here you have options to choose. And the third question is next. What process steps you consider to be the most time-consuming and shall be optimized for daily internal auditor work? This could be approval process, data analysis, documents review, current IT tool performance, or other process issues, whatever you have. So we can see that the approval process is for most organizations is one of the most time-consuming, and it's 32% for this approval process. Then the second is data analysis, and we have two other options which are more or less the same level. It's document review and other process issues. Let's move to the next question. Are you aware of an agile methodology or have experience working with agile frameworks such as Scrum, Kanban, Crystal? So we can see, so for most of us, it's not new approach, and we are aware, and we know that this is existing methodology approach framework, and we can use it. The next question. Are you aware of agile and advantages it provides? Improved quality, focus of business value, transparency, adapting of changes, and etc. That's nice. Everyone aware. Thank you. And our next question, please. What is it about agile that you would really like to know more? Is it about implementation or some focuses on this process or the duration of the implementation? Implementation and how long it takes. Okay, and then other question. Would you like to go for a bootcamp on agile to increase your understanding? We have, just a short note, we have right at the moment about 50 participants which are also answering this survey online. 21. 21. 21. So our online participants are not such proactive. Let's ask them also to join. 21. Okay. Then the other, the last one, I suppose. And any other questions? So right at the moment, you can write in case you have any open questions which you would like to address on agile topic, and it's up to you. So there are no any options. So we have also another presentation right at the moment for how about the practice approach on how it's happening in one of the largest Ukrainian bank. So we can agree that Rupali and our colleague Igor, they will stay with us on Zoom connection, and we continue with Anna presentation, and then we continue to with all the questions which you can ask to our speakers. You can ask Anna, or you can ask our colleague Rupali. They stay with us, and we continue with Anna.
Добрий день, дякую, Вікторія. І я чекаю на мою презентацію. Я хочу поділитися досвідом того, як ми впроваджуємо Agile у внутрішньому аудиті. Я можу так сказати, що ми на початку цього шляху, але це дуже цікавий шлях. І, власне, ми поки що маємо тільки, знаєте, такі перспективи і очікування від нього. І я буду просто вам розповідати про саме те, що ми відчуваємо зараз. Мені пощастило працювати у дуже амбіційному банку, Перший український міжнародний банк, постійно впроваджує щось нове. Ми є частиною великої групи СКМ, яка є найбільшою в Україні, і це нас зобов'язує дуже швидко рухатись. І тому дуже люблю книжку Льюіса Керрола «Аліса в Україні чудес». І знаєте, там є дуже гарна фраза, яка гарно характеризує те, що в нас, власне, відбувається зараз. Тобто, коли Чорна королева каже Алісі, що ну ні, тут недостатньо швидко біжати для того, щоб кудись прибігти. Якщо просто біжиш, то ти будеш залишатись на місці. А для того, щоб тобі дійсно кудись прибігти, тобі потрібно бігти з усіх своїх сил. І от, власне, ми вже протягом якогось певного часу відчували себе у стані тієї Аліси, яка має бігти, ну, знаєте, ну просто от, ну, дуже-дуже швидко. І ми, власне, постійно гонимось за чимось, хоча ну, наша доля внутрішнього аудиту – це показувати гарні практики і передбачати нібито щось, а не просто бігти і бути якийсь вже послідовником якихось подій. Тому для нас ми і взагалі для себе почали спостерігати, що ну, я працюю в внутрішньому аудиті вже 24 роки. Да? І я пам'ятаю, як це було раніше, коли ми приходили, ну, у нас була якась програма перевірки якогось процесу. Вибачте, я не розумію. Вибачте за технічний. Тобто ми приходили, ми мали якусь програму, приходили перевіряти процес. Так, дійсно, ми робили такі, ми його трошки освіжали, цю програму, ми дивилися, що з'явилось нове, які нові ризики, щось там доробляли, на чому ми будемо робити фокус останнім цього разу. Але це зараз не спрацьовує. Кожен раз, коли ми приходимо на новий аудит, ми знаходимо там зовсім новий процес. Там зовсім нові технології, там зовсім інші процедури, там все переробилося вже двічі, мабуть, після того, як ми на це дивилися 2 роки тому. І тому ну, це настільки швидко змінюється, що ми не можемо розраховувати на те, що у наших аудиторів є якась накопичена експертиза. Кожен раз їм потрібно знову занурятися і розбиратися, що воно таке. І ми для себе зрозуміли також, що і не працює старий процес планування аудиторських перевірок. У нас немає можливості перед перевіркою зробити якусь таку детальну програму, да, по якій ми потім будемо працювати. Воно не працює, тому що ми не можемо, ми маємо uncertainty, як це? Тобто у нас ми не розуміємо досить гарно того об'єкту, який ми прийшли перевіряти. І тому ми замислились про те саме, ми почали спостерігати за своїми колегами в IT, які працюють у нас в банку, які вже почали запроваджувати agile методологію у своїй роботі. Тобто це почалось спочатку саме у наших IT-підрозділах, у нашій проєктній діяльності. Вони утворили так називаємо кросфункціональні команди за окремими бізнесами, які були саме зацікавлені на роботі з конкретними клієнтами, на вивчення їх потреб і таке інше. І ми бачили, що воно
воно було складно, воно нібито як було сумнівно, якось хаотично спочатку, але надалі і надалі воно починає працювати краще і давати свої результати. І також з'явилося багато публікацій про те, що саме agile методологію є організації, які застосовують і у внутрішньому аудиті, і в іншій управлінській діяльності. І ми також замислились над тим, а дійсно, що ми можемо взяти для себе, і чим воно нам може бути корисно. І отут, власне, на цій діаграмці, ви можете побачити, що десь, я навіть не знаю, де я її знайшла, але от на моє відчуття, воно дуже правильно відображає шлях від того, коли ви починаєте замислюватися над agile трансформацією. От потім ви починаєте просто повторювати якісь ритуали, do agile, потім ви вже стаєте еджайльним, так скажемо, потім ви починаєте мислити вже еджайльно, і потім це призводить вже для становлення такої еджайл-культури взагалі в цілій організації. Тобто для нас це не тільки процес запровадження еджайл тільки у внутрішньому аудиті, у нас взагалі триває зараз такий великий трансформаційний процес, ми його робимо також у співпраці із великим міжнародним консалтингом, і це стосується усього банку. І ми в цьому також просто маємо свою окрему лінію і проходимо цей шлях. Коли ми замислили саме над тим, що таке agile-трансформація, то перш за все ми також просто ознайомились з тим, що таке agile. Про це Рупалі дуже добре розповіла. Взагалі у цьому є 4 основополагаючі принципи. Тобто люди і взаємодія між ними є важливими, чим процеси та інструменти. Працюючи програмне забезпечення, це для сфери IT, тобто для нас, так скажемо, працюючий аудиторський звіт, він більш важливий, ніж якась вичерпна документація. Взаємодія з клієнтом є більш важлива, ніж просто укладання якогось контракту. І відповідь на зміни більш важлива, ніж послідовне виконання якогось плану. Тобто і ми подивилися на себе, приміряли це на те, як ми зараз працюємо, і зрозуміли, що навіть, нам подобаються ці принципи, вони про нас. Ми про те, щоб розуміти, що змінюється у нашій організації, і працювати саме на те, щоб давати допомогу менеджменту саме в тих гострих питаннях, які для нього є важливими. Розуміти, які цілі у бізнесу, і приносити бізнесу якусь допомогу. Не просто так у вас все добре для наглядової ради, а чим ми можемо допомогти, які поради ми можемо дати, щоб вони на щось звернули увагу. Тому і тут дуже, я виділила це великими літерами, що все ж таки, як і Рупалі казала, ми маємо працювати з тими міфами, що взагалі те, що у правій стороні, воно нам не потрібно. Тут все ж таки ми поважаємо те, що написано справа, але ми більш цінуємо і більш робимо фокус на те, що у нас у лівому стовпчику. Тобто ми просто переносимо певний фокус на те, щоб воно було трошки інше. І це відповідає і нашому часу, і змінам у сприйнятті людей. Ми також усі працюємо з тим, що у нас змінюється покоління. Тобто зараз приходять міленіали, для яких вже зовсім інша культура співпраці. І ми маємо також і внутрішній аудит робити іншим чином, для того, щоб це було цікаво людям, які отримують результати нашої роботи. Тут на цьому слайді просто образно показані ці 12 принципів agile, вони також були у презентації Рупалі. Для нас також, коли я казала щойно про нашу команду, про сприйняття, що нам також дуже сподобалось в методології agile, то що вона
сприяє самоорганізації роботи команд. Я вже давно, як керівник служби внутрішнього аудиту, відчувала те, що я не хочу тут бути гуру. Я дуже націлена на те, щоб слухати думки моїх колег, і я хочу, щоб вони були творчими, щоб вони мали можливість проявляти свою ініціативу. І саме от agile команди, і от ви бачите, да, що це 11-й принцип, що це самоорганізовані команди, і ці команди націлені саме на те, щоб рефлексувати, замислюватися над результатами своєї роботи і постійно, самостійно підточувати, підганяти і допрацьовувати свою взаємодію, як вони працюють у команді. І це дійсно дуже класний елемент, і це ми бачимо також по нашим колегам, як я вже казала, у проєктній діяльності. Ми дійсно бачимо, що воно з часом починає працювати. Також, коли ми почали на цій стадії, якою ми розпочали, agile трансформації, коли ми почали думати, так яким же шляхом нам піти для того, щоб вже запровадити цю методологію у своїй діяльності, ми також, по-перше, прочитав щось, що було доступне, знайшли для себе таку, такий також розробник програмного забезпечення IDEA Galvanize. У них дуже гарний посібник був з цього, і вони дали нам такий чек-ліст для того, що за чим потрібно пройти для того, щоб запровадити у внутрішньому аудиті методологію Agile. Тобто, дійсно починаємо, і ми почали з того, щоб просто прочитати, зрозуміти, що воно таке, розібратися з принципами. Чесно кажучи, літератури достатньо много. Ми вирішили, що ми також замовили окремий корпоративний тренінг для своєї функції і занурилися прямо у цю методологію, розібрали її дуже детально. Навіть усі наші керівники отримали сертифікати з Agile. Потім ми маємо самооцінити свій внутрішній процес і зрозуміти, яким чином він підганяється під Agile. Ми взагалі-то також зрозуміли, що ми вже йшли до цього шляху. Тобто у нас вже були випрацьовані такі маленькі команди, тобто ми взагалі приходимо на аудит, як в Scrum кажуть, 3-5 чоловік, це саме така оптимальна кількість учасників. Да? Тобто вони в нас були спеціалізовані, заточені, вони містили різну експертизу, яка була потрібна для конкретних аудиторських перевірок. І взагалі воно нібито вже вкладувалось в цей процес. Але ми для себе також зрозуміли, що, наприклад, зворотній зв'язок від клієнта ми беремо тільки наприкінці, коли ми вже завершили весь аудит. Да? Тобто ми тоді спрашуємо, заповніть нам, будь ласка, поstaудиторську анкету, оцініть, як працювала група. Ага, тут воно буде не так, тут нам потрібно робити ці спринти, і тут ми будемо працювати іншим чином. Тобто ми передивилися і ми домовилися з моїми колегами так само, що ми будемо вважати, як ми розіб'ємо наш процес на ці спринти, як це буде працювати. І взагалі ми маємо оцінити наш персонал, який в нас є, які в нього є навички, і наскільки він відкритий до цих змін. Власне кажучи, коли у попередній презентації Рупалі казала про те, що Agile – це перехід від роботи від 9 до 6, да? Це не про нас. В моїй команді в мене у людей взагалі-то палають очі, вони дуже зацікавлені в тому, що вони роблять. Але, власне, ми також розуміли, що їм потрібно дати навички використання якихось інструментів. Наприклад, доски Міра ми зараз використовуємо, такий гарний інструмент. Щось ще, да? Тобто, також технічне напрацювання якихось навичок. Також ми
розуміємо, які методології ми запроваджуємо. І ми обговорили це з аудиторським комітетом. Ми отримали підтримку від них. Крім стратегічного плану, у нас є ще така концепція розвитку діяльності Департаменту внутрішнього аудиту. От там ми заклали саме те, що ми будемо запроваджувати механізми Agile, отримали на це відповідний зворотній зв'язок від аудиторського комітету. І розробили також план запровадження, і тепер вже ми знаходимося на стадії, коли ми вже проговорюємо з менеджментом, як ми з ними будемо працювати, і далі думаємо, як нам тепер вже реалізовувати цей наш аудиторський процес і як нам змінювати вимоги до документування, а дійсно розуміємо, що вони будуть змінюватися. От пілот цього процесу у нас також ще попереду. Вже він у нас зовсім на носу, можна сказати. І то, коли ми його пройдемо, то ми будемо далі це розвивати, будемо далі вже калібрувати цей процес і з ним жити і розповсюджувати для усіх аудиторських груп. Але взагалі-то потрібно зазначити, що найбільш складним для мене, в тому, що зараз тут виявляється, тут на цій табличці ви бачите взагалі таке порівняння agile аудиту та традиційного аудиту. От найбільш складною частиною саме є визначення того value proposition, який вимагається для agile методології. І для цього потрібна саме дуже гарна співпраця з менеджментом з початку аудиту, для того, щоб зрозуміти, так що ми їм можемо дати. Для чого саме ми тут зараз будемо робити аудит, не просто, щоб ми оцінили ризики. Оцінка ризиків їм не дуже гарно потрібна, чесно кажучи, вони їх дуже гарно самі оцінюють. Просто от що ще більше їм потрібно, і що ми маємо їм дати наприкінці цього аудиту. Оце найбільш складна частина, з якою ми зараз працюємо. Усе інше Рупалі дуже гарно розповіла, я можу тільки прокоментувати. Отут, наприклад, ви бачите просто діаграму того ж скраму. Дійсно, погоджуюсь з Рупалі з приводу того, що канбан – це для якихось більш простих процесів, мабуть. Да? От у нашому випадку, коли я сказала, що ми приходимо і бачимо зовсім інший процес, ніж бачили до цього, ми взагалі вирішили, що для нас саме Scrum є гарним інструментом. Тренер, який нам проводив наш корпоративний тренінг, сказав, але тут одне правило. Scrum працює, але він працює, якщо ви використовуєте його повністю. Тобто ви не можете взяти елементи скраму і сказати, що він у вас буде працювати. Не буде. Скрам буде працювати, якщо ви будете проходити увесь цей цикл. І тому от ми для себе взяли, розподілили там ролі, це більш детально потрібно занурюватися, не буду цього робити, але дійсно це так, як розповідала Рупалі. Канбан ми для себе також залишили, як канбан-дошки також можуть бути корисними, навіть якщо ми проводимо комплаєнс-аудити, там, де ми взагалі достатньо добре розуміємо, що має бути наприкінці, але просто навіть для того, щоб управляти своїми завданнями, які є у аудиторів протягом перевірки. І я хотіла поділитися також моїм розумінням того, що є перевагами і викликами для застосування цієї методології. Дійсно, автори цієї методології, тих, хто її вивчають, кажуть про те, що вона дуже корисною у умовах обмежених ресурсів. Ми працюємо так, що обсяги зростають, ми весь час намагаємося не збільшувати свій бюджет, не збільшувати людей. І
Дійсно, ми бачимо, що воно буде працювати, воно дає такий ефект, що можна дійсно меншою кількістю людей, але навіть робити більшу роботу. Тому що ця робота буде більш фокусна. Але потрібно тут зауважити, що agile трансформація, це, як і Рупалі казала, це трансформація мозку, це трансформація свідомості, це інше ставлення до роботи, до колег, до всього. І тут дуже потрібні коучі, гарні коучі, досвідчені на початку запровадження цієї методології, щоб, знаєте, не було такого, як можна там начитатися книжок про психологію, потім поекспериментувати зі своїми близькими. В результаті розругаєтеся тільки, да? Тобто, ну а якщо все ж таки це робиться під началом коуча, людини, яка це проходила, яка розуміє і може направити у вірне русло, то це дуже важливо, особливо на початку запровадження цього. Ну і крім того, так, ми розуміємо, що це дуже гарна методологія для дуже складних аудиторських завдань, але дійсно тут задавали питання, я бачила, да, там, як НБУ може поставитися до Agile. В мене було зауваження від попередньої комплексної перевірки, що в мене програми аудиту не містили вичерпний перелік тестувань, які будуть проведені. Я намагалася довести, це було навіть 2 роки тому, що це не працює, і що саме обсяг тестування ми виявляємо кожен раз, коли вже розібралися все ж таки, і більш занурилися в процес. Ні, от у нас 311 так написано. Тобто, чесно кажучи, звичайно, знаєте, тому нам доведеться все ж таки поки що робити якийсь річний план, а от, мабуть, як ми будемо доставати завдання з цього річного плану. Я дуже дякую там Анджею за те, що за цей приклад німецького банку. Також дійсно, от як їх доставати, як домовитися про те, що з цього обсягу ми зробимо оце перш за все. Мабуть, оце і буде також можливістю застосування цієї agile методології у житті. Ну і третій пункт, який би я хотіла виділити, знаєте, є в мене побоювання деяке, що отак, дійсно agile, він передбачає, що аудитори дуже тісно співпрацюють з менеджментом. Тобто, щоб розібратися, да, потрібно мати дуже гарні відносини, вони тобі мають відкритися. І чи не призведе це до якогось певного конфлікту інтересів, коли потім ти вже просто через якісь гарні стосунки, да, не будеш казати про якісь критичні речі. Але я сподіваюся, що це буде виправлятися тим, що працює все ж таки не одна людина, а група, і ця група, як така от самоорганізована одиниця, вона буде все ж таки направляти результати у правильне русло. Ну, взагалі, це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Якщо будуть якісь питання, із задоволенням відповім. Дякую вам, Анна. Будь ласка, залишайтеся з нами. Також з нами ще є наша колега Рупалі і також наш колега Ігор, також наш колега з Deloitte. Зараз ми перейдемо до нашої теж очікуваної сесії запитань. Наш чат, він вже там кипить цими питаннями. Я бачу, що колегам дійсно цікава ця тема, і не просто так ми її зараз обговорюємо. Тому я перейду на англійську мову, оскільки питання на англійській пишуть, і є теж колеги. First questions from our colleague Maxim Pomerko. This question is to our colleague Rupali. So the question is next. If we use Agile for planning, do you see difficulty to split on-time annual planning exercise by increments as workload increases to constantly plan? Agile? Okay. Rupali? Yes. So let's think of it like this. If you do the planning all together, let's assume you take 10 hours to do the complete planning, okay? And if I have to split that plan work into sprints, I will do 1 hour of planning for each of the 2 weeks. It comes to around the same time, right?
So it's 10 hours together, or it's 1 hour, 1 hour, 1 hour. So it's not really increase in the workload. In fact, it is easier for you because when you are planning together, you do not know what changes are going to come ahead. And imagine trying to change the plan from start to end, and think of changing the plan only in small bits. That will definitely take less time. At the initial start, when agile transformation starts, yes, I agree, it takes some time because the team has to understand how to plan. It has to get into the gear of the 2 week sprint. It has to break that work into 2 weeks or 3 weeks sprint plan, whatever that they decide on. But over a period of time, I have seen that the team which has taken 1.5 to 2 hours to plan actually comes down to around half an hour and plans for their sprints. So it's not really extra work. Okay, thank you. Next question also to you. Don't you think that constant delivery and agreement of reports each 2 weeks would be irritating and time-consuming to auditors instead of one batch delivery? Yes, I have been asked this question before. Very frankly speaking, as long as you don't get into it, you will not understand. But to answer your question, think of it like this: you are not delivering a complete thing together and then getting a chunk of, you know, review reports, coming back, doing all of the work all over again. What happens here is you deliver a small piece of work and you deliver it in a very simple fashion. You don't do the issuance of report the way you do it at the end of the project. You just have a delivery email which is sent to the internal and the external stakeholders to let them know what you have done, what you're planning to do ahead, and if there is anything, any problem which is stopping your team from doing that work, and if they have any feedbacks. So once the feedback comes, you plan accordingly and deliver the next chunk of work, right? So each 2 weeks that you have specified here might not be 2 weeks. It depends from company to company. For example, one of my companies had a sprint which was 4 weeks because they wanted to do 3 weeks of audit work and 1 week of review. Can be done. Okay, so it depends from company to company, and don't believe me, it is not cumbersome. It is not irritating and time consuming for the auditees as well, because the auditees are happy to have a feedback much before than the end delivery, so that they can work on the feedbacks and give them what they want, instead of giving them, you know, the whole chunk of work together and then getting the huge amount of feedback together. Okay. Thank you so much. So the next question is from our colleague Vadim Radko, and I will address this to Anna. In Russian, не считаете ли вы, что применение agile подхода по внутреннему аудиту противоречит отдельным действующим международным стандартам внутреннего аудита? Немає моєї презентації. Вибачте, отам, де в мене була табличка про різницю підходів agile і традиційного аудиту, там є останній рядок, у якому зазначається і там дотримуються стандарти внутрішнього аудиту. Тобто я можу так сказати, що з того, що ми з моєю командою зараз переглянули і розклали Scrum цикл для нашого аудиторського процесу, ми взагалі дійшли до висновку, що стандарти ніде не порушуються. Добре. Ну, тобто це можна так робити, щоб не порушувати стандарти. Дякую. Our next question to Rupali. What is the balance between classical international audit standards and agile approach? Sorry, I didn't get that. Balance between? Yes, balance between classical internal audit standards and agile approach. Okay, so like I showed you in one of my slides, it's exactly the same transformation technique. It's the same process. You have, you have planning, you have field work, you have review, and you have report, but we are just dividing it into smaller areas. So when you are thinking of working all together, and you're thinking of
giving it in chunks. All you're doing is changing your output. You're not talking to the stakeholders till the end during the traditional process. In this case, you are actually talking to them every 2 weeks, and you are getting feedbacks from them and improvising on that work that you're already doing, right? So that balance remains. You are doing exactly the same areas of work, but you're doing it in smaller chunks. Does that answer the question? Yes, thank you. And another question, can it be implemented without special IT tool? Yes, of course. We need only Excel. May add also that, But- for example, Scrum, this is not about any specific tool. Scrum is a methodology of process. This is, for example, Kanban is also not important to use in Scrum. Usually the Scrum teams use Kanban desk. Usually, but in the Scrum guideline, which is official, which you can find in the internet, there is nothing about the Kanban desk. So you can use, this is about interactions. This is about the Scrum rituals, about reflection of team, about the cooperation with your customer, about your understanding of value for customer. But this is not about the specific tool. So the next question we have about NBU. I suppose that Anna has already discussed everything about NBU. We must to find the balance for sure for the beginning, while the NBU will accept this approach. So yes, we will try to find the solution. In the beginning, we will continue to work with the annual plan, but we have a right to review our plan on so many times per year as we want, and just we need to inform NBU that we changed something. So this is also, I don't see the big problem. Okay, thank you, Anna. So next question is also from our colleague Victoria Приченко. Вопрос к представителям Deloitte. Прошу проконсультировать нас по вопросу стандарта ISO 37301 и о тех аспектах, на которые следует обратить внимание внутренним аудиторам с учетом нового стандарта. Я так думаю, що це питання занадто довге для нашої сьогоднішньої дискусії, і ми з радістю поспілкуємося з Інститутом внутрішніх аудиторів, щоб по можливості включити в більш довгу продуктивну дискусію наступного разу. Правильно, Анна? Ну, це так, це окрема зовсім тема, і це великий стандарт, і він вимагає, я не знаю, як відповісти за 3 хвилини, тобто, да, дійсно, краще буде зробити окрему дискусію. Okay. And I see one more question here from our participant. Okay, so let's take a few additional minutes. I will start from the end. Тихомирова Олена. У мене таке питання. Як розподіляються завдання на спринти в рамках аудиту процесів? Чи ви берете на окремий спринт якісь субпроцеси, чи якийсь інший підход до цього? Можу відповісти. Тобто, дивіться, дуже усе по-різному. Це одне, що можу відповісти спочатку. Тобто, коли ми дивилися, власне, на ті процеси, які в нас є, ми навіть домовились для себе, що, мабуть, ми будемо робити різну довжину, так скажемо, спринтів, да, для різних аудитів. Десь це, де взагалі в нас велика невизначеність, ми будемо робити тижневі спринти для того, щоб обговорювати з менеджментом і для того, щоб рухатися швидше до самого кінця. Да? А десь буде доцільно робити 2-тижневі спринти, коли нам просто є зрозумілий і великий обсяг роботи, ми вважаємо, що цього буде достатньо. І як ми про це домовилися, власне, в нас є ще один спринт спочатку для планування. Тобто спринт перший для планування – це
спринт це не повне планування, і повністю, тобто потім ми будемо робити вже більш занурення, так скажемо, у кожне питання. Но спочатку ми просто визначаємо, перевіряємо регулятивні вимоги, перевіряємо, які ризики взагалі визначив менеджмент, розуміємо оргструктуру якусь процесу. Це спочатку. От перший спринт у нас планування, і наприкінці цього спринта для нас value added – це саме запропонувати клієнту наше розуміння, да, того, що має бути на кінці аудиту. А потім вже fieldwork у нас йде окремими спринтами, і вже дійсно ми хочемо, щоб кожний спринт закінчувався якоюсь частиною звіту, і так, щоб звіт вже наприкінці повністю аудиту був готовий, тільки залишалось керівнику аудиторської групи сформувати там стислий звіт з основними висновками там за певною формою. В нас взагалі ми використовуємо відповідно до політики аудиту, в нас є таке розуміння контрольні фактори. Тобто їх 6: стратегія, кадрові ресурси, технологічні ресурси, організація, внутрішній контроль, управління ризиками та інформація і звітність. Тобто от за цими контрольними факторами ми і будуємо ці спринти. Тобто спочатку ми вивчаємо стратегію, да? Це взагалі оце на цьому першому спринті, коли ми виробляємо там value added. Да? А потім вже ми окремим спринтом дивимось, просто там вже можемо дивитися одночасно кадрові ресурси, технологічні, потім окремим спринтом робимо розклад всього процесу, потім вже окремим спринтом, там одним чи декількома робимо там оцінку усіх інших факторів. Тому щоб підійти вже до розуміння саме там того, що ми маємо перевірити, трохи пізніше. От власне у нас такий підхід. Добре. Andrzej, do you have a question? Yes, I have a question because I'm just trying to understand whether I understand this agile approach the right way. I understand approaching to the audit engagement in a way that we divide it into certain areas and into certain steps. And instead of waiting until the last moment and delivering the results, we deliver the results the moment we finish each step. If I understand this correctly, this approach has been in use for the last 20 years, I think. Because I remember working with those HVB colleagues, they showed me a certain approach that, for example, they divide an audit into certain areas, meaning into certain steps. And the moment they would finalize this certain step, they would go to the auditee with the observations, with the findings, and with the recommendation, and have them sign the document that was a template of the finding. And this they would already kind of deliver and kind of show it to the audit to the stakeholders. Another element were implemented interim meetings during the audit that we meet like 2-3 times with the stakeholders and already tell them what we have found, what are our findings, and what are our recommendations. However, I see some issues with this approach. First, and I think the biggest one, is auditors. I don't think that auditors are able to kind of apply this approach. I mean, it will take time, and I agree with you, it's a kind of mental change. Because I was trying to implement this, and every now and then I would like to ask auditors, what have you found after 2 weeks? And they would be looking at me like, after 2 weeks, we haven't comprehend the whole idea of an audit. This is first thing. Second thing, I kind of have some doubts whether the stakeholder would be happy
for us to show him pieces of the puzzle. He would like to see the whole picture, but instead of seeing the whole picture, we would go, look, you have it here, there, over there. So we will be like kind of discovering and kind of showing him pieces by pieces the whole picture. And finally, I think that we do this agile anyhow. We probably have to kind of do some reshuffling, but we do have areas, we do have people, we do have timings, we do have those sprints. The problem is probably that we don't have it structured, put into the framework, but in my view, we do it. And question now comes, is it really necessary to have the audit committee approval, as it was on the screen, to implement such an approach? Because if everything what I have said before is true, I think we don't have to have audit committee to approve. We just simply can start implementing this within our methodology that we have. Rupali or me, who may, maybe Rupali wants to make. Rupali. Okay. All I can say here is I'm very happy that the understanding of agile, the way you look at it, is correct. We do it in small bunches. Second point is also right, that we have been doing something of this kind, which is called the incremental approach in our regular software cycles and in our internal audits as well. But the way we do it in agile, the first part, I'm answering the first part. The way we do it in agile is that we split it in such a way that it has a connection from the first sprint to the next. We do not do it in bits and pieces. There is a connection. So if I'm showcasing my sprint 1 to the internal and external stakeholder, then I will showcase my next sprint in connection with the first sprint. Mm-hmm. It will not be part by part in splits and pieces which are not connected to each other. So the idea is what you showcase, which is called the point of view. The point of view which is showcased to the internal and external stakeholders should be showcased in such a way that the last issuance report should be a collection of all these POVs in sequence. Mm-hmm. Okay, so in the end, what I'm really doing is I need not showcase the last report, completely covering up from sprint 1 to sprint 10. Let's say if I have 10 sprints and I have to cover all 10 sprints, I can just take all the POVs together and showcase it to the stakeholders, saying this is our work. It should be showcased like that. So we'll guide you through that. The coaches guide you through that. That is the first part. The second question that you had is that would you really like the blessing of the council before we start? It is always good to have the council's blessings, basically because their support is vital. It's important. They are the ones who will act. If they are convinced, then the whole organization will fall into place, because they'll be the ones who will be driving it. It's not that we cannot do it on our own. Of course, you can please go ahead and start agile on your own. It's perfectly fine. I mean, if it brings you any advantages, fantastic. But then you know what will happen? That some of the teams will be doing it in the regular mode. Some of them will be doing it in the agile mode. And that will be a confusion for the council to handle. Okay, thank you so much. I see that the topic is really hot and interesting, but unfortunately, we are so sorry. We need to finalize
This presentation, I hope that this is already finalized. Yes, we answered as much questions as possible. We will collect all the questions from the chat, and we will see about the possibility to provide after conference feedback. Maybe we will address some other Rupali as well to you, we will see. Thank you so much for your presentation, Anna, and for your presentation, for sharing this experience with us. We see how was very it's interesting. happy. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much, Rupali, for the Thank you, Anna. very interesting presentation.